ఏడిఎస్ అయిపోయిందా అండి? అయిపోయింది బ్రో. అయిపోయిందా? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. అదొక్క yeah. Till where we have discussed so what is the difference between GDS and ADS అండి? Can you please list out the difference between GDS and ADS? సో GDS ఎప్పుడు వాడాలి, ADS ఎప్పుడు వాడాలి, and why there is a difference between GDS and ADS? సో GDS and ADS what are they? ఫారెన్‌లో అసెట్స్ ఉంటే మనం ఏడీఎస్ వాడతాం. అండ్ వన్స్ మనం ఒకసారి ఎస్ఎల్ఎం వాడిన అదొకటి. So you mean to say foreign assets we need to use ADS? Yeah. Only the criteria is foreign assets and ADS ki only the criteria. No, less than 50% when we used asset for business, then it is applied. So based on the purpose we can use ADS, and if you use a asset less than 50% for the business purpose, clear? So and if the asset is placed outside the US, so sometimes the US business may carry out their operations in the foreign countries. Like if you have a business in US, you may carry out some operations in the foreign country and you need to place some assets in the foreign country. క్లియర్ కదండి? ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఐ గెస్. ఇప్పుడు అమెజాన్ ఉందనుకోండి, అమెజాన్ ఈజ్ ఏ యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ కదా, యుఎస్ బేస్డ్ కార్పొరేషన్. ఇప్పుడు ఈ అమెజాన్ ఈ ఇండియాలో ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసి ఇండియాలో ఆపరేట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి అసెట్స్ అవసరం ఉంటుందా లేదా? Yes, they require. దే రిక్వైర్ అసెట్స్. ఈ అసెట్స్ పైన వాళ్ళు డిప్రిషియేషన్ తీసుకోవాలా లేదా? ఓన్ దిస్ అసెట్స్ డూ దే క్లెయిమ్ డిప్రిషియేషన్? Yes. Yeah, they claim depreciation. So if they claim depreciation, under which system they'll go depreciate the assets and which are placed in India? ADS. They'll use ADS. So what are the tax consequences according to ADS? What will happen if I if I if I uh, if I was not eligible for GDS? Matlab, like people wants to go with GDS and because GDS is beneficial, ADS is beneficial. GDS is beneficial. Yes, is beneficial, but still people are forced to go to ADS. Still people are forced to go to ADS. ADS ఈ సిచ్యువేషన్లో ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏడిఎస్ఏ వాడాలని చెప్పింది ఐఆర్ఎస్. సో ఏ సిచ్యువేషన్స్? బిజినెస్ పర్సంటేజ్, యూస్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఫారెన్ అసెట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఏడిఎస్ వాడితే ఏమవుతుంది? వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్? When we use the ADS, we have to calculate those assets depreciation on SLM method. SLM method, SLM, the method of depreciation. So do we have DBM here? Do we have DBM here? no. Because DBM is beneficial in the early years of the asset placed in services. So if you purchase an asset, so for meanwhile I'm using purchased asset, but actually చెప్పాలంటే date of asset purchase is irrelevant అండి. We will use date placed in service. Like what is the difference between date of purchase and date placed in service? I'll discuss అండి. Before that, DBM is most beneficial in the early years when asset placed into service into the business. DBM is more beneficial because under DBM you are getting extra depreciation like 200%, 150%, correct? So do we have that facility in SLM method? No. So my question is like under SLM method, do the depreciation change every year? No, it will be constant. Yeah, straight line method, the depreciation remains same for every year. But under DBM you will be getting more depreciation in the early years and less depreciation in the latter years. But ఏంటంటే ఒక పర్సన్ కి when he started a business, స్టార్టింగ్ ఇయర్స్ లో వాడికి ఎక్కువ అసెట్స్ కొనాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.
So if he invest more into the business, can he pay taxes? స్టార్టింగ్ లో ఎక్కువ అసెట్స్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేసినానండి. సో taxes become somewhat painful for him. లైక్ ఐఆర్ఎస్ ఏమంటుందంటే, అరే బాబు ఓకే, నువ్వు ఎర్లీ ఇయర్స్ లో యూ విల్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ విత్ యూ. ఐ నో, ఐ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పెయిన్. సో స్టార్టింగ్ ఇయర్స్ లో నువ్వు డిప్రిషియేషన్ ఎక్కువ చేసుకొని, నీ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ని తక్కువ చేసుకొని, నాకు ట్యాక్సెస్ తక్కువ పట్టు, ఇట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఇన్ ద లేటర్ ఇయర్స్ యూ విల్ పే మోర్ డిప్రిషియేషన్. బట్ ఎస్ఎల్ఎంలో అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ ఉంటుందండి. ఎవ్రీ ఇయర్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ డిప్రిషియేషన్. క్లియర్? అండ్ సో ఇఫ్ ఐ గో విత్ ఏడిఎస్, వాట్ అబౌట్ మై రికవరీ పీరియడ్స్ అండి? ఆర్ దే షార్టర్ ఆర్ లాంగర్? Sorry, shorter. Shorter. So under GDS, the recovery periods are shorter or longer? So for example, so for residential rental billing, for residential rental property, what is the recovery period under GDS, Andy? 27.5 Yeah, years. 27.5 is the recovery period for residential rental property. Under ADS, 30 years. 30. Yeah, 30 years. So do ADS has longer period, GDS has longer recovery periods? ADS has longer recovery periods. Yeah, that is the problem with ADS అండి. That is the problem with ADS. ఎందుకు? మనకి షార్టర్ రికవరీ పీరియడ్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ లైక్ ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ లెట్స్ సే 1 lakh అండి. లెట్స్ సే 1 lakh. Okay, so let's say 1 lakh. So I'll go with simple SLM. I'm not using DBM here. So for the explanation purpose, I'm directly taking SLM. So if I have a 10-year recovery period, what is the depreciation per month, Andy? What is the 10,000. depreciation per month? 10,000 for the same cost. And if I have the 5-year recovery period, what is the depreciation, Andy? 20,000. So which is more beneficial? Like if we have a recovery period, lesser recovery period, longer recovery period? Lesser recovery period. Yeah. So what is the problem with ADS? Ante ADS will have a longer recovery period, so that your depreciation amount is lesser when compared to GDS. మరి పీపుల్ ఎందుకు వెళ్తారంటే, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ ఫోర్స్ టు గో టు ఏడిఎస్ బేస్డ్ ఆన్ ద అసెట్ యూసేజ్ అవ్వచ్చు. ఎక్కడ నువ్వు లైక్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ ప్లేస్ పుట్ యువర్ అసెట్ ఇన్ టు యూస్. అండ్ ఇంకోటి, సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ గో విత్ ఎలక్షన్. పీపుల్ when a business does not wants to follow GDS, అసలు జీడిఎస్ నాకు వద్దు, జీడిఎస్ వాడడం వల్ల వాడికి బెనిఫిట్ లేదనుకోండి. సమ్ టైమ్స్ నేను చెప్పినండి, బికాస్ ఆఫ్ పీపుల్ వాంట్స్ టు షో మోర్ ప్రాఫిట్స్. బికాస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్లాన్ ఫర్ ఎ బిజినెస్ లోన్, ఐ వాంట్ టు షో మోర్ ప్రాఫిట్స్. ఇప్పుడు నాకు లెసర్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్ లోన్ ఎక్కువ వస్తుందా, మోర్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్ లోన్ ఎక్కువ వస్తుందా? More profits. ఆబ్వియస్లీ. అప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, ఫర్ సమ్ క్లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్, ఎలక్షన్ క్యాన్ బి మేడ్ ఫర్ సమ్ క్లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్, they may follow ADS. By making an election. So once I make an election to follow ADS, can I revoke it? Can I cancel it? Can I means in the next year I want to go with GDS. Can I do so? Can I have an option to cancel the election? No, you have No. to follow the same You method. cannot revoke it. What is mean by cancellation ante, I will call it as revoke. You cannot revoke it. So this is all about ADS and GDS. You cannot revoke it. Clear? So under GDS, you know what kind of recovery periods are there. So my question is, under ADS, do I have a requirement to classify the asset, whether it's a personal asset or real asset? No. So even though for any kind of asset, the method of depreciation is Same. SLM. but under GDS, the method of depreciation will change based on the type of property. If it is a personal property, what method of depreciation we use under GDS, and DBM.
Balance method. DBM, declining balance method. So if it is a real property, what kind of method we will use? SLM. SLM. So please try to understand here, Andy, whether you go with GDS, whether you go with ADS. For real property, the default method is, for real property, that the default method of depreciation is real property. GD. No. What I'm trying to ask is whether it's DBM or SLM method. DBM. No. DBM, real SLM. property, so only for the personal property DBM is applicable, and for real property the default method is SLM. సో నేను మొన్న 4562 ఫామ్ కూడా చూపించిన 4562లో ఫర్ రికవరీ పీరియడ్స్ హ్యావింగ్ 27.539 30. సో ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ యూ కెన్ సీ దట్ బై డిఫాల్ట్ ఐఆర్ఎస్ వాడు ఏమి ఇచ్చిండు, ఎస్ఎల్ఎం ఇచ్చిండు. ఎందుకు? ఫర్ రియల్ ప్రాపర్టీ ద మెథడ్ ఈస్ ఎస్ఎల్ఎం ఓన్లీ. యూ కెనాట్ యూజ్ డిబిఎం ఫర్ రియల్ ప్రాపర్టీస్. ల్యాండ్ అండ్ బిల్, సో కెన్ వి డిప్రిషియేట్ ల్యాండ్? No. No, simple. So for the buildings the default method is SLM. Okay, for any kind of building the default method is SLM. And coming to after this, I have discussed about the convention methods. So in case of convention methods, when conventions are used, and what are the purpose of conventions? So in which year these conventions are important? So when we introduce an asset in the middle of an year, when we will do that, and ఏ ఇయర్లో మెథడ్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్ ఇంపార్టెంట్ అండి? Off year. No. Which year? When we placed the Yeah. asset services. So can I say purchase year or date placed in service year? So when you introduce an asset first time into the business, first year లో మాత్రమే can I call it as directly first year? So first year method of convention is required, and in the last year is nothing but sale year. When you sell the asset, that is the last year. When you dispose the asset, that is the last year, correct? So first year and last year we require method of convention. ఎందుకు? Because మనం ఎప్పుడైతే అసెట్ కొంటామో we cannot say like Jan 1st రోజే కొంటామని ఏం ఉండదు కదండి. We can buy at any point of time and we can sell the asset at any point of time. ఈ first year and last year method of convention is required. ఎందుకు? For these 2 years we may not use the asset for the entire year. If the asset is placed in service in the Jan 1st and it is used until December 31st, then there is no issue. If it is a full year, then there is no issue. If it is in the middle of a year, except Jan 1st, December 31st, middle ఏ డేట్ లో ఉన్నా కూడా, in the first year and last year we need to use method of convention. What method of conventions we have? What method of conventions we have? Half year convention, mid year convention, and mid quarter convention. Half year, mid month, and mid quarter. So for personal property, the default method of convention is half year. For personal property, the default method of convention is half year. If it is a personal property, what kind of convention we have to use? Half year. Clear? For real property, the default method of convention is mid month. So when mid quarter is used, then When we purchase the property in middle of the month. not If we are not purchased that asset on first day of the yeah, conventions are used when you purchase the asset middle of the year. So what I'm trying to ask you is,
when mid quarter is used. 40% రూల్. సో ఎవరు అసలు రివిజన్ చేయలేదా? కన్వెన్షన్స్ అర్థం కాలేవా? అర్థమైనది బ్రో. 40% రూల్ ఆ రోజు చెప్పిన, లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. డిసెంబర్ లాస్ట్లో నేను మొత్తం జాన్ వచ్చింది మన దగ్గరికి, డిసెంబర్ లాస్ట్లో మొత్తం అసెట్స్ కొనమని చెప్పినాం, సో దట్ ఈ క్యాన్ క్లెయిమ్ మోర్ డిప్రిషియేషన్ అండ్ ఈ క్యాన్ లోవర్ ఇస్ నెట్ ప్రాఫిట్స్. సో ఇట్లాంటి మ్యానిపులేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఐఆర్ఎస్ హెస్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ మిడ్ క్వార్టర్. సో మిడ్ క్వార్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ when a business meet 40% rule. What is meant by 40% rule? If a business buys more than 40% of its all assets in the last quarter of the year. So for example, in the first year let's say XYZ Incorporation bought its assets in the November like ఎంత ఉన్నదంటే 80,000. ఎంటైర్ ఇయర్ కి చూస్తే ఎంటైర్ ఇయర్ ద అసెట్ పర్చేసెస్ ఆర్ 100K. సో విచ్ మెథడ్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్స్ we use అండి? In this case, which method of convention we use? Mid-quarter Mid convention. quarter. Because 80% of the assets are purchased in the last quarter. Let's say if the month is Feb, if I say it is not November, if it is Feb, which method of convention we use అండి? Mid-month convention. No, so sorry. Mid quarter is only used for personal property. ఇది కూడా మొన్న చెప్పినానండి. Because you cannot do this kind of manipulations in case of real property anyhow at the mid month thing మహా అయితే 10-15 రోజులు నీకు ఎక్కువ డిప్రిషియేషన్ వస్తే రావచ్చు. ఈ విషయం కూడా నేను చెప్పిన రోజు. సో రియల్ ప్రాపర్టీకి ప్రాబ్లం లేదు, మిడ్ మంతే ఎప్పుడు మిడ్ మంతే. ఈవెన్ యూ బాట్ like 100% of the real properties in the last month of the year, you have to use real mid month for real property. But the problem arises for personal property. ఎందుకు హాఫ్ ఇయర్ అంటే ఇట్స్ ఏ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ అండి, 6 months థింగ్. నేను డిసెంబర్లో కొన్నా కూడా ఐ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ పర్చేస్ దిస్ అసెట్స్ ఇన్ ద మిడ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. దట్ మీన్స్ జూన్లో కొన్నా అని అనుకోవాలి. జూన్ నుంచి డిసెంబర్ దాకా 6 months వాడకున్నా కూడా వాడికి డిప్రిషియేషన్ వస్తుంది. సో హాఫ్ ఇయర్ అనేది ఎక్కువ గ్యాప్ కాబట్టి కొన్నిసార్లు అన్నెసెసరీగా డిప్రిషియేషన్ ఎక్కువ క్లెయిమ్ చేయడానికి పీపుల్ యూస్ టు బై మోర్ పర్సనల్ అసెట్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్వార్టర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మిడ్ క్వార్టర్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. క్లియర్? సో మిడ్ క్వార్టర్ రియల్ ప్రాపర్టీకి అప్లికేబుల్ అవుతుంది అంటే నాట్ రిక్వైర్డ్ అండి. ఎందుకు రిక్వైర్డ్? మంతే కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ బాట్ ద అసెట్స్ ఆన్ ద December 31st ఫర్ రియల్ ప్రాపర్టీ, ఈవెన్ దో నేను 31st రోజు ఒక్క రోజు వాడినా కూడా, సో ఐఆర్ఎస్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాస్ మిడ్ మంత్ అంటే ఏ రోజు వస్తుందండి? December 15. December 15th. So what extra depreciation I get? Like I may get for 15 days. మహా అయితే ఎంత అండి? 15 days కి నాకు ఎక్స్ట్రా డిప్రిషియేషన్ వచ్చింది. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్సనల్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు పర్సనల్ ప్రాపర్టీలో ఇఫ్ ఐ బోట్ ఎన్ అసెట్ ఇన్ December 31st, IRS assumes that you have bought it on half of the year, like half year. అంటే ఏ రోజు వస్తుందండి? July. June. జూలై July, sir. July 1st. సో లెట్స్ సే July 1st. సో మనకి వాడు కొన్నది ఎప్పుడైనా December 1st, కానీ వాడికి డిప్రిషియేషన్ ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? ఫ్రమ్ జూలై 1st నుంచి దొరుకుతుంది. అంటే దట్ మీన్స్ ఈజ్ గెటింగ్ డిప్రిషియేషన్ ఫర్ 6 months. వాడు ఒక్క రోజు వాడినందుకు, ఇయర్ మొత్తంలో ఒక్క రోజు అసెట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సర్వీస్ ఉన్నందుకు ఈజ్ గెటింగ్ ఏ డిప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ July 1st. కాబట్టి పీపుల్ యూస్ టు
టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ అండి. ఇప్పుడు ఐఆర్ఎస్ దీని మీద ఎటువంటి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు, దే విల్ ప్లాన్ ద అసెట్స్ టు బై ఇన్ ద లాస్ట్ మంత్ ఆర్ లాస్ట్ క్వార్టర్. సో ఐఆర్ఎస్ ఏమంటుంది, ఇఫ్ యూ బై asset 40% of your assets in the last quarter, you have to go with mid quarter. You will not be allowed to follow half year. Clear? So half year and mid quarter are only applicable to personal property. రియల్ ప్రాపర్టీలో ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏం లేవు. రియల్ ప్రాపర్టీ బై డిఫాల్ట్ వి యూజ్ మిడ్ మంత్ కన్వెన్షన్. ఫర్ రియల్ ప్రాపర్టీ by default we use what kind of method, what method of depreciation we use అండి for real property? SL. So simple గా అండి, if it is a building, the method of depreciation we use is SLM. Method of depreciation we use SLM, and the convention we use is mid month. For personal property, what methods of depreciation we may use అండి? Personal property, if it is GDS, I can say like this. If it is a GDS, if it is ADS. If it is GDS, what method of depreciation we use? DBM. If it is ADS, what method of depreciation we use? SLM. One second. Personal property ki like what method of convention we use అండి? Method of convention, default Half year default convention. ఏది? Default is half year. If it is 40% rule, Mid quarter. quarter. So పర్సనల్ ప్రాపర్టీలోనే మనం చూడాల్సి వస్తుందండి, లైక్ వెదర్ వి యూస్ దిస్ ఆర్ దట్ అని. బట్ రియల్ ప్రాపర్టీలో దెర్ ఇస్ నో థింగ్ అండి. యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ఎస్ఎల్ఎం, యూ హ్యావ్ టు గో విత్ మిడ్ మంత్. క్లియర్ క్లియరా అండి? ఇక్కడ వరకు క్లియరా అందరికి? సో వాట్ ఈస్ ద రిపోర్టింగ్ ఫార్మ్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అండి? రిపోర్టింగ్ ఫార్మ్ 4562. 4562, which is an important form andi. So 4562 is the reporting form for depreciation. We report depreciation on 4562. Clear? Yeah, andi. One second. Yeah. So let's come back to the student. So if you see 4562, there you can see three parts andi. 456. So majorly we have three parts. Part 1 deals with section 179. Part 2 deals with special depreciation. We call it as bonus depreciation. So special depreciation nothing but bonus depreciation only. So depreciation allowance undi ga, special depreciation allowance, we call it as bonus depreciation. Bonus depreciation aina special depreciation allowance aina rendu same. Don't get confused here and okay. And coming to part 3, we have makers. So we have completed makers thing and we have completed makers. In the makers we have seen ADS, GDS and method of conventions. We are comfortable how to calculate depreciation according to makers. Clear? Part 3 అందరికి కంఫర్టబుల్ కదండి? పార్ట్ 3 అందరికి కంఫర్టబుల్ కదా? Yes, bro. Comfortable. Yeah. So coming to part 1, section 179. What is section 179 and bonus? We'll see and bonus depreciation, or I can call it as special depreciation allowance. So what is section 179 talks about? Section 179 talks about like why section. First ఈ సెక్షన్ ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దామండి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్ అంటే, సెక్షన్ 179 ఎందుకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారంటే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంకరేజ్ స్మాల్ అండ్ మీడియం సైజ్ బిజినెసెస్ అండి. సెక్షన్ 179 ఎందుకు తీసుకొచ్చింది గవర్నమెంట్ అంటే, స్మాల్ బిజినెసెస్ని, మీడియం బిజినెస్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి సెక్షన్ 179 వచ్చింది. సో యాక్చువల్లీ ఒక అసెట్ పర్చేజ్ చేస్తే మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామండి ఇప్పటివరకు? ఒక అసెట్ పర్చేజ్ చేస్తే
So from this asset we will generate some income. We'll generate some income. What is our story till now? Like we have an asset, we are earning some income out of the asset, so we call it as income producing asset. Income producing asset. When there is an income producing asset, there should be there should be Depreciation. there should be depreciation. We have to show the relevant expenses regarding that income producing asset, correct? సో మనం ఏమన్నాం, సో దిస్ మనం డిప్రిషియేషన్, ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ని వి కాల్ ఇట్ as డిప్రిషియేషన్. ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ పేరుని ఏమన్నామని నేను డిప్రిషియేషన్ అన్నా. ఒక అసెట్ నుంచి మనకి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ అసెట్ వీ హ్యావ్ టు షో సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్. వీ కాల్ ఇట్ as డిప్రిషియేషన్. ఎంత ఎక్స్పెన్స్ చూపియాలి, ఎంత ఎక్స్పెన్స్ చూపియాలి అనేది మనం మేకర్స్ మెథడ్లో చూపించినామండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్. క్లియర్? మరి ఎక్స్పెన్స్ ఈ డిప్రిషియేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది క్యాన్ ఐ క్లెయిమ్ ఇట్ 1 year? entire expense ni, for example if I bought an asset for 1 lakh, can I expense this entire 1 lakh in the first year? No. No, we have to spread the cost of the asset over the life of the asset or recovery period. సో బేస్డ్ రికవరీ పీరియడ్, అందుకే కదండి రికవరీ పీరియడ్ ఎంతైతే ఉందో ఆ రికవరీ పీరియడ్ ఆ డ్యూరేషన్ మొత్తంలో దట్ కాస్ట్ షుడ్ బి అప్లైడ్ ఫర్ ఈచ్ ఇయర్. దట్ కాస్ట్ షుడ్ బి స్ప్రెడ్ ఫర్ ఈచ్ ఇయర్. లెట్స్ సే if I have an asset of 10,000, if the asset life is 5 years, for every year how much we are allocating andi? How much we are allocating? 2000. 2000. So for 5 years, for each year we are allocating 2k depreciation. This is how we recovered the cost over the life of the asset. So cost recovery over the life of the asset, we call it as depreciation. What we are doing in depreciation, we are expensing the asset. We are showing the expenses of the asset over the life of the asset. Simple. మనము ఆ 10,000 దాన్ని, ఆ ఖర్చుని మనం ఎట్లా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాం? ఎవ్రీ ఇయర్కి కొంచెం కొంచెంగా అలొకేట్ చేస్తున్నాం, కొంచెం కొంచెంగా అపోర్షన్ చేస్తున్నాం. బై ద నేమ్ we call it as depreciation. Getting? సో మేకర్స్ లో మనకు ఒకటే ఇయర్ లో ఎంటైర్ కాస్ట్ రికవర్ అవుతుందా? ఎంటైర్ కాస్ట్ రికవర్ అవుతుందా? No. No, that is not at all possible. Have you seen any recovery period 1 year under No. GDS or ADS? మినిమం 3 years చూసినాం కానీ 3 years రికవరీ పీరియడ్ చూసినాం కానీ 1 year రికవరీ పీరియడ్ చూసినాం ఎక్కడైనా? నో. No. సింపుల్గా ఏంటంటే ఒక అసెట్, ఇప్పుడు ఒక అసెట్, నేను ఒక అసెట్ని, సో ఫస్ట్ ఒక అసెట్ ఎప్పుడు మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక ఐటమ్ని మనం ఎప్పుడు అసెట్గా కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ ద ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్యూచర్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్? కెన్ ఎనీవన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్? That means the benefit is more than The purchasing no cost. more than how Okay. many? The benefit spread for only 1 year, No. more than 1 year. If I buy a computer, ఈ కంప్యూటర్ యొక్క అవసరం నాకు ఓన్లీ వన్ ఇయరే ఉంటుందా? దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ నాకు ఓన్లీ 1 year మాత్రమే వస్తాయా? No. No, it changes anyways. Yeah, if an expense, if I buy an asset, if the life is only below 1 year, then we'll directly expense it. We cannot call it as asset andi. Asalu asset ane bilovamu. Asset ane eppudu annam, by the definition we call like which gives future benefits. Future ante within 1 year above 1 year. Above 1 year. అయితే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక బిల్డింగ్ ఉందండి. లెట్స్ సే బిల్డింగ్ ఉంది. బిల్డింగ్ని నేను 20 lakhsకి ఉన్నా. assume the life is 27.5. assume the life is 27.5 years. ఈ బిల్డింగ్ యొక్క with the help of this building, how many years I can earn some income అండి?
హౌ మెనీ ఇయర్స్? దాని యొక్క లైఫ్ 27.5 years ఉందంటే 27.5 years I'll use that building. If I use that building for 27.5 years, how many years I'm getting income out of that building? 27 years. 27.5 years exactly. ఇప్పుడు 27.5 yearsకి నీకు ఇన్కమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ ఇన్కమ్కి అపోజిట్గా యూ హ్యావ్ టు షో సమ్ Expenses. expenses. We call it as this expense, I'll call it as Depreciation. that is the appropriate way అండి. ఇప్పుడు ఒక అసెట్ 27.5 yearsకి నీకు యూస్ఫుల్ ఉన్నప్పుడు, నీకు ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసినప్పుడు ఈ 27.5 yearsకి దాని యొక్క కాస్ట్ని నువ్వు రికవర్ చేస్తూ ఉండు. దాని 27.5 yearsకి మొత్తం ఆ 20 lakh కాస్ట్ని రికవర్ చేస్తూ ఉండు. దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్. కానీ సెక్షన్ 179 ఏమంటది అంటే యూ క్యాన్ ఎక్స్పెన్స్ ద ఎంటైర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ rather than depreciating the asset. You can expense entire cost of the asset in 1 year. So if I have a computer, what is the recovery period of the computer? What is the recovery period of the computer? What is the recovery period under 3 GDS? years. 3 Under years. GDS 5 years అండి. 5 years. So if my cost of the asset is 30,000, what is the depreciation per year? So it make around 6,000. Okay. So ఇప్పుడు మేకర్స్కి వెళ్తే వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ అండి. సో దట్ ఇంటూ సమ్ పర్సంటేజ్ అకార్డింగ్ టు ద డిబిఎం దట్ కెన్ బి 200%. యా, కంప్యూటర్ 5 years కాబట్టి 200%. ఓకే. కానీ సెక్షన్ 179 ఏమంటది అంటే rather than depreciating it over like 5 years మొత్తం డిప్రిషియేట్ చేసే బదులు యూ క్యాన్ ఎక్స్పెన్స్ దిస్ 30,000 in the first year itself. First year లోనే when the asset placed in the service, in the date placed in the service, ఆ year లోనే you can expense entire cost. సో యూ మే సే లైక్ ఇంతకు ముందే మీరు మాట్లాడేది కదండి, మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ అన్నారు, ఏదో అన్నారు. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఎన్ని రోజులు ఇన్కమ్ చూపిస్తే అన్ని రోజులు ఎక్స్పెన్స్ చూపించాలి. ఫర్ ఎవ్రీ డెబిట్ దేర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ క్రెడిట్ అన్నారు కదా. సో వై యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ కదా అంటే. సో లెట్ నాట్ ఫ్రమ్ ద అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, థింక్ ఫ్రమ్ ఎ టాక్సేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే తప్పండి, ఇట్స్ a blunder mistake. If I say you have to expense the entire cost of an asset in the first year itself, and that is a blunder according to accounting concept. Accounting concept ఏం చెప్పింది, మన మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏమని చెప్పింది, ఫర్ ఎవ్రీ డెబిట్ దేర్ షుడ్ బి ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ క్రెడిట్. మరి ఇక్కడ కంప్యూటర్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ నీకు ఇన్కమ్ వస్తూ ఉంటే వేర్ ఇస్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ నెక్స్ట్ 4 years? That is not proper. But when it comes to taxation point of view, government feels అంటే when a small business come into the market, like when a startup, when a business is a startup in the first year, initial year, so the investment is more and it has to buy more assets. అంతే కదండి, ఏ బిజినెస్ అయినా ఫస్ట్ మనం ఇయర్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్లోనే వీ హ్యావ్ టు బై మోర్ అసెట్స్. లేటర్ ఆన్గా మనకి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడం అంటే ఏంటంటే, లెట్స్ అజ్యూమ్ వీఆర్ అబౌట్ టు స్టార్ట్ ఏ బిజినెస్. ఒక టెక్స్టైల్ బిజినెస్ పెడదాం అనుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇయర్లోనే అసెట్స్ ఎక్కువగా ఉంటామా, నెక్స్ట్ ఇయర్స్లో అసెట్స్ ఎక్కువ ఉంటామా? ఫస్ట్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్లో అసెట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాం. సో అప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎవరికైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు. స్టార్టప్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మనీ విత్ దెమ్. Yeah, they don't have that kind of financial backup like existing business may have multiple source of incomes, but startups they don't have.
లైక్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎటువంటి ఇనిషియేటివ్ ఇవ్వకపోతే గవర్నమెంట్, ఎటువంటి హెల్ప్ చేయకపోతే స్టార్టప్స్ సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాయి లాంగ్ టైంలో? స్టార్టప్స్ సర్వైవ్ అవ్వలేవండి. స్టార్టప్స్ విల్ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్. స్టార్టింగ్ ఇయర్ వచ్చి గవర్నమెంట్ నుంచి ట్యాక్స్ అడిగితే ఇట్ వుడ్ బి పెయిన్ఫుల్ ఫర్ యూ. యా. సో చిన్న బిజినెస్ని, మీడియం బిజినెస్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి సెక్షన్ 179 వచ్చింది. సెక్షన్ 179 ఏమంటది అంటే, రాదర్ దన్ డిప్రిషియేటింగ్ ఎన్ అసెట్, ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్, లైక్ టేక్ ద ఎంటైర్ డిప్రిషియేషన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. 30,000 కంప్యూటర్ ఉంటే 30,000 మొత్తాన్ని కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ రోజే నువ్వు మొత్తం 30,000 చూపించుకో. ఓకే. బట్ సెక్షన్ 179 నువ్వు ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నావు. సెక్షన్ 179 తోని నేను ఈ పలానా క్లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్కి, పలానా పర్సనల్ అసెట్స్కో, రియల్ అసెట్స్కి ఎట్లాగో సెక్షన్ 179 రాదు. ఫర్ సమ్ క్లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్, 3 year క్లాస్కి, 5 year క్లాస్కి, if I want to go with section 179, you must make an election. It is not a default method of depreciation. It's not a default system అండి. సెక్షన్ 179 నువ్వు నీ చాయిస్తో నువ్వు చెప్పాలి ఐఆర్ఎస్కి, ఐఆర్ఎస్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ సెక్షన్ 179 ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్. I want to depreciate entire cost in the first year for this class of assets. You have to tell IRS. నువ్వు ఎలక్షన్ తీసుకొని సెక్షన్ 179 యూజ్ చేయాలి. ఈ సెక్షన్ 179 is a default method of depreciation అంటే it's not default system. నువ్వు డైరెక్ట్ మీన్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఇంట్రొడ్యూస్ అన్ అసెట్, సెక్షన్ 179 ఆటోమేటికల్లీ అప్లై అయిపోతుంది అంటే నో. సెక్షన్ 179 నీ చాయిస్. నువ్వు తీసుకుంటావా లేదా అనేది నీ చాయిస్. నువ్వు కావాలంటే తీసుకో, లేదు అంటే వదిలేసి. నువ్వు కావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి, ఎలక్షన్ ఫైల్ చేయాలి. సెక్షన్ 179 నేను ఈ క్లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్కి నేను వాడుతున్నా అని చెప్పి ఐఆర్ఎస్తో ఒక ఎలక్షన్ ఫైల్ చేయాలి. ఈ సెక్షన్ 179 ఆటోమేటిక్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటోమేటిక్? Is it automatic? No. How to take it manually. That means you have to take it with the help of an election. You have to do it by yourself. IRS డైరెక్ట్గా అజ్యూమ్ చేసుకోవద్దు సెక్షన్ 179 వీడు వాడుకుంటున్నాడు అని. నువ్వు చెప్తే దీనికి వాడుకుంటున్నావు అంటే యూ కెన్ యూజ్. ఐఆర్ఎస్ వోంట్ సే ఎనీథింగ్. బట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ టు ఐఆర్ఎస్, అరే బాబు నేను దీనికోసం నేను వాడుతున్నా, నేను ఈ క్లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్కి నేను సెక్షన్ 179 వాడుతున్నా అని చెప్పాలి. గెటింగ్ మై పాయింట్? అయితే మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, లైక్ అరే మరి సెక్షన్ 179 100% ఇచ్చినప్పుడు దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మేకర్స్ కదా అండి. ద మెయిన్ క్వశ్చన్ అరైజెస్ లైక్ సెక్షన్ 179లోనే ఎంటైర్ కాస్ట్ నీకు రికవర్ అయినప్పుడు వై ఆర్ గోయింగ్ విత్ మేకర్స్ దెన్? క్లియర్? అర్థమవుతుందా అండి? ఇజ్ ఇట్ కాంప్లికేటెడ్? ఎవరికైనా ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ అనిపిస్తుందా దీంట్లో? No, bro. ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డౌట్స్ అండి, పర్లేదు. సో వెదర్ ఇట్స్ ఏ స్మాల్ డౌట్ అట్లాంటి ఏం లేదు, ఏదన్నా అడగండి, చెప్పండి. ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తుందా? సో మేకర్స్ ఇస్ ఏ డిప్రిషియేషన్ సిస్టమ్ అండి. బట్ దాంతోపాటు కొంచెం స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్కి కొంచెం బూస్టింగ్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు కూడా అసెట్స్ కొనడానికి వాళ్ళని కొంచెం ఏమంటారు, వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ లాగా, ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ సెక్షన్ 179 తీసుకొచ్చింది. ఎందుకు వాళ్ళకి అంతగానం అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ దొరుకుతుంది అంటే, నువ్వు కొన్న ఇయరే మొత్తం దాన్ని డిప్రిషియేట్ చేయొచ్చు. నువ్వు నీ బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ ఏమైతే తగ్గుతుందా పెరుగుతాయా విత్ సెక్షన్ 179? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు యువర్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్స్ విత్ సెక్షన్ 179? Do they reduce or increase? It will reduces. It will reduce, so that you have to pay lower taxes. ట్యాక్సెస్ తక్కువ అవుతున్నాయి అన్నప్పుడు ఎవరికైనా హ్యాపీగానే ఉంటుంది కదండి. ఫర్ బిజినెసెస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సెంటివ్, ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ ఎంకరేజ్మెంట్ టు దెమ్.
గెటింగ్ మై పాయింట్. సెక్షన్ 179 ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందా? సెక్షన్ 179 ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందా? సో part 1 deals about election. So వాడు డైరెక్ట్ ఏమంటున్నాడు, ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఆటోమేటిక్, యూ హ్యావ్ టు ఎలక్షన్, take an election. So it is an election to expense certain property under 179. So simply saying you are directly expensing the entire property. ఎంతైతే నువ్వు ఎంత ఎంత డబ్బులు పెట్టి కొంటున్నావు అసెట్ ని, ఆ కాస్ట్ మొత్తం ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే ఎక్స్పెన్స్ గా చూపించుకోవచ్చు. సో is there any requirement of depreciation over the asset life? Section 179 వాడింది అనుకోండి, is there any requirement of makers? No. Let me connect my charger and yeah. Okay. సో సెక్షన్ 179 ఏం చెప్తుంది అంటే 100% కాస్ట్ని ఒకటే ఇయర్లో మొత్తం ఎక్స్పెన్స్ చేయవచ్చు. క్లియర్ ఎక్కడి వరకు అయితే క్లియరా? సో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 179 అనేది నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ మీకు వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ సెక్షన్ 179 అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద మేజర్ పర్పస్ ఆఫ్ సెక్షన్ 179 అర్థమైందా? ఎస్ బ్రో. క్లియర్. మరి లైక్ ఇప్పుడు సింపుల్ అండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you have a car, if it is 1 lakh, if you have like if you opt to with if you have taken a section 179 election, if you are opted with section 179 election, so entire 1 lakh అనేది ఎప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ అయిపోతుంది? In first year. సో 1 lakh మొత్తం ఎక్స్పెన్స్ అయిపోతే సో ఇట్ విల్ బి జీరో. Is there any need of makers? No need. No need కదా, క్లియర్ కదా, నాట్ రిక్వైర్డ్. మరి సెక్షన్ 179 ఉన్నప్పుడు మరి మేకర్స్ ఎందుకు చదువుకోవడం, మేకర్స్ అసలు ఎందుకు యూజ్ చేయడం అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఫస్ట్ ఏమని చెప్పినా అండి, సెక్షన్ 179 ఈజ్ అన్ ఎలక్షన్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇట్స్ అన్ ఎలక్షన్. నాకు అవసరం ఉంటే నేను తీసుకుంటా, నాకు అవసరం లేకపోతే నేను తీసుకోను, అది నా చాయిస్. ఐఆర్ఎస్ కంపల్సరీ వాడమని నీ మీద ఏమన్నా ఏమంటారు, నీ పైన ఏమన్నా రూల్స్ పెట్టిందా, ఏమైనా కండిషన్ పెట్టిందా? ఖచ్చితంగా అరే బాబు నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్లో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ సెక్షన్ 179 ఏమైనా రూల్ పెట్టిందా? లేకపోతే నువ్వు తీసుకుంటున్నావా నీ సొంతంగా నువ్వు తీసుకుంటున్నావా, లేకపోతే ఐఆర్ఎస్ రూల్ పెట్టిందా? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అండి? యు ఆర్ చూసింగ్ ఆర్ ఐఆర్ఎస్ మేకింగ్ యూ టు ఫాలో దిస్ రూల్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, we are choosing, that's our decision, that's our choice. Clear. If I don't want to use section 179, eventually the asset will go with makers. If I don't take section 179, this 1 lakh should be depreciated using makers. Clear. And second thing is section 179 is only applicable for qualified property. That will be applicable only for qualified property. సో ఐఆర్ఎస్ అంత సింపుల్గా ఏది పడితే అది నువ్వు ఎంటైర్ డిప్రిషియేట్ చెయ్యు అని చెప్పదు. సో యూ క్యాన్ ఎక్స్పెన్స్ 100% ఆఫ్ ద అసెట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఓన్లీ క్వాలిఫైడ్ ప్రాపర్టీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాలిఫైడ్ ప్రాపర్టీ, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టేక్ సెక్షన్ 179 ఎలక్షన్ అంటే నో, యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు డూ. సో యూ ఆర్ అలౌడ్ టు టేక్ సెక్షన్ 179 ఓన్లీ ఫర్ ద qualified property. So what is qualified property according to IRS ante? So the qualified property is tangible personal property. So please understand andi. So it is a tangible personal property. So for example, if I buy a building,
if I buy a building for 1 lakh, sorry, if I buy a building and if I place this building into the business, placed in service into the business, so what is the cost of the building is 1 lakh. So can I depreciate or can I expense 100% of this 1 lakh in the first year by using section 117? Can I do so? Do I No. have an option to that? No. సెక్షన్ 117 ఎలక్షన్ మనం తీసుకోవచ్చు అన్నాం కదండి. Because it is a real property, Yeah, real tangible. section 179 is applicable only for the tangible personal property. So real properties section 179 లో కవర్ అవుతాయా? No. రియల్ ప్రాపర్టీస్ అసలు సెక్షన్ 179 అసలు అప్లికేబుల్ అవ్వదు. సో ఇఫ్ ఐ బై ఏ బిల్డింగ్, సో ఖచ్చితంగా నువ్వేం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు పుష్ ఇట్ టు మేకర్స్. యూ కెనాట్ గో అండ్ టేక్ ఎన్ ఎలక్షన్ లైక్ నేను రియల్ ప్రాపర్టీకి నేను సెక్షన్ 179 ఎలక్షన్ తీసుకుంటా అంటే నో, దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్. దట్ IRS won't allow you. IRS clearly said this is qualified property. This is for this property only you can take an election. You can take an election. And my question is, if I buy a let's say furniture, if I buy a furniture, so that is for 1 lakh, for 1 lakh, can I can I go and take section 179? Yes. So should I mandatorily go with section 179 for this furniture? Should I mandatorily go with section 179? No. 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 So it is your choice. It is your choice. You can opt out of section 179. matlab you can not take section 179. That is your choice. If you want, you can make an, if you want to go with section 179, what you should do one day, Make an election. make an election, go and make an election, make a file an election. IRS కి చెప్పు, అరే బాబు నేను ఈ ఫర్నిచర్కి నేను సెక్షన్ 179 వాడినా. క్లియర్? క్లియర్? సో టాంజిబుల్ పర్సనల్ ప్రాపర్టీకి మాత్రమే సెక్షన్ 179 అప్లై అవుతుంది. అండ్ ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ, సో ఫర్ రియల్ ప్రాపర్టీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ బిల్డింగ్ అండి, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ బిల్డింగ్, ఐ క్యాన్ డూ సమ్ ఇంటీరియర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, లైక్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, ఐ కెన్ ఇన్స్టాల్ సమ్ రూఫ్, కొంచెం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది దాన్ని మంచిగా చేసిన, ఇంటీరియర్ లైటింగ్, లేకపోతే ఏసీ, సెంట్రల్ ఏసీ ఇవన్నీ పెట్టించిన. సో ఇంటీరియర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్కి సెక్షన్ 179 అప్లికేబుల్ అవుతుందా అంటే, ఇంటీరియర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ సెక్షన్ 179 అప్లికేబుల్ అవుతుందా అంటే ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. సో మిమ్మల్ని నేను అలా ట్యూన్ చేయాలని, లైక్ సెక్షన్ 179 దగ్గర బోనస్ దగ్గర మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని. సో పర్సనల్ ప్రాపర్టీలో జీడిఎస్లోకి వెళ్ళి చూడండి, 15-year ప్రాపర్టీ ఏం రాయించిన, 15 Land years improvement. ల్యాండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్. అండ్ సో దట్ ఈస్ బిల్డింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ యాజ్ వెల్. ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అక్కడ ఎందుకు రాయించిన అంటే, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అండి. సో మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్స్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా సెక్షన్ 179 అప్లై అవుతుంది. వాడు క్లియర్గా రియల్ ప్రాపర్టీకి అప్లికేబుల్ అవ్వదు అని చెప్పినా కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ as రియల్ ఇయర్. ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ as రియల్ ప్రాపర్టీ హియర్. సింపుల్గా నీకు పర్సనల్ ప్రాపర్టీ రూల్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంప్రూవ్మెంట్స్కి వాడు 150% డీబీ ఇస్తున్నాడు కదా, 150% డీబీ ఇస్తున్నాడు కదా. సో వాడి ఐఆర్ఎస్ ఇంటెన్షన్లో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ రియల్ ప్రాపర్టీ అసలు డీబీఎం వస్తుందా? No. కానీ వాడు ఏమన్నాడు, ల్యాండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, బిల్డింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ని 15-year క్లాస్కి తీసుకొచ్చిండు. 15-year క్లాస్కి తీసుకొచ్చి 150% డీబీఎం ఇస్తున్నాడు. సో వాడి యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద స్కోప్ ఆఫ్ పర్సనల్ ప్రాపర్టీ. Personal Property. క్లియర్? గెటింగ్ మై పాయింట్? సో ఇక్కడ లైక్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. లైక్ పీపుల్ యూస్ టు కాల్ ఇట్ అస్ క్వాలిఫైడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు ఏదైనా బిల్డింగ్కి కానీ ల్యాండ్కి కానీ ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ జరుగుతాయి. సో ఇక్కడ ల్యాండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ రావు సెక్షన్ 179లో. సెక్షన్ 179లో ఏమంటాడంటే, ఇఫ్ ఏ బిల్డింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్ మీన్స్ నాన్ రెసిడెన్షియల్
non-residential rental property. Non-residential rental property, if it is a బిల్డింగ్ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ, సింపుల్గా చెప్పాలంటే నాన్ రెసిడెన్షియల్ రెంటల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటంటే కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ. కమర్షియల్ ప్రాపర్టీకి, కమర్షియల్ బిల్డింగ్కి ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, ఇంటీరియర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, దట్ విల్ బి that will be eligible for section 179. If the improvements are done for non-residential rental property, so sorry, if the improvements are done for residential rental property, then that improvements are not qualified under section 179. Clear? What is QIP? Qualified improvements here is qualified improvements are to be done to a commercial property. వాడి లాంగ్వేజ్లో ఏమంటారు అంటే క్వాలిఫైడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఆర్ డన్ ఆర్ షుడ్ బి డన్ ఫర్ నాన్ రెసిడెన్షియల్ రెంటల్ ప్రాపర్టీ. నాన్ రెసిడెన్షియల్ రెంటల్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ద సెన్స్ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ. క్లియర్? సో qualified improvements done to a commercial property can be qualified as section 179. If the improvements are done for residential rental property, ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కి నీకు సెక్షన్ 179 వాడచ్చా అంటే నో. The answer is no. Getting my point? So what are the qualified properties, Andy? What are the qualified properties for which section 179 can be elected? So first is tangible personal property and qualified improvements. And qualified improvements should be made to a non-residential rental property. That means that should be made for a commercial property. If you make any interior improvements for a commercial property, you can go and take section 179 for that property. If you make any interior improvements for a residential rental property, you cannot go and elect section 179 there. Section 179 is not applicable for residential rental property improvements. Getting my point? So clear kadandi? So qualified property lo, so if it is like, if I say qualified property under section 179, so what I am referring here, and I am referring to tangible personal property and qualified improvements done to a non-residential rental property. Clear? Getting my point? Excuse me. Clear అండి? Yes. యా. క్లియర్ బ్రో. ఫస్ట్ థింగ్ లో ఇక్కడ మీరు వచ్చి చూస్తే పార్ట్ వన్ ఇస్ డీల్స్ విత్ సెక్షన్ 179. యూ క్యాన్ మేక్ సమ్ యూ క్యాన్ మేక్ ఎలక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 179, బట్ యూ క్యాన్ మేక్ సెక్షన్ 1 ఎలక్షన్ ఫర్ సెక్షన్ 179 for only qualified property. What is qualified property? Qualified property in the sense that should be tangible personal property or qualified improvements done to a non-residential rental property. క్లియర్ కదండి? సో సెక్షన్ క్లియర్ బ్రో. 179 స్టోరీ ఇక్కడికి ఎండ్ అవ్వదండి. సెక్షన్ 179లో ఇంకా కొన్ని కండిషన్స్ చెప్తాడు. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ సెక్షన్ 179 కెనాట్ క్రియేట్ బిజినెస్ లాసెస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ లాసెస్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి ఇన్కార్పొరేషన్ ఉందండి, ఈ ఎల్ఎల్సి ఉంది. ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే వీడి యొక్క ఫస్ట్ ఇయర్లో వీడి యొక్క బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఎంత అవుతుంది అంటే లెట్స్ సే 20,000. వీడు ఈ ఇయర్లో కంప్యూటర్ కొన్నాడు కంప్యూటర్ ఫర్ 30K. క్యాన్ ఈ గో అండ్ ఎలక్ట్ 179 ఫర్ కంప్యూటర్? కంప్యూటర్ ఇస్ ఎ క్వాలిఫైడ్, ఫస్ట్ కంప్యూటర్ క్వాలిఫైడ్ ప్రాపర్టీ. Yes. ఇట్ ఈస్ ఎ టాంజిబుల్ పర్సనల్ ప్రాపర్టీ. క్లియర్? మరి వీడు సెక్షన్ 179 తీసుకోవచ్చు అంటే తీసుకోవచ్చు. యా, ఈ క్యాన్ టేక్ సెక్షన్ 179 ఫర్ దిస్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ సెక్షన్ 179 కింద ఎంత ఎక్స్పెన్స్ చేయొచ్చు అండి? వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ ఆర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఐ విల్ గెట్ అండర్ సెక్షన్ 179? 10,000. If I take 30K, if we take 30K, సో వీడికి ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంటుందండి? వాట్ ఈస్ ద నెట్ ప్రాఫిట్ ఫర్ హిస్ బిజినెస్? 0. నెట్ లాస్ 10,000. నెట్ ప్రాఫిట్ అండి, ఇట్ ఈస్ నెట్ లాస్ 10K. So you will be getting a loss of 10,000. So what ABC incorporation is doing, it is using section 179 and it is creating some losses.
can ABC incorporation do so ante no. So you can go with section 117 for computer, there is no issue with that, but your section 179 amount limited to your business income, you have to take only 20,000. మరి మీరు అడగచ్చు 20,000 తీసుకుంటే మరి బ్యాలెన్స్ 10,000 ఏమవుతుంది అంటే యూ క్యాన్ యూజ్ బోనస్, యూ క్యాన్ యూజ్ మేకర్స్ ఫర్ 10,000 ఆర్ యూ క్యాన్ షిఫ్ట్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్, యూ క్యాన్ క్యారీ ఓవర్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్. ఇక్కడ చూడండి, యూ క్యాన్ క్యారీ ఓవర్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్, క్యారీ ఓవర్ ఆఫ్ డిసలౌడ్ డిడక్షన్. గాట్ ఇట్? You can even carry over to next year, or you can go and make some expense under bonus or makers. That is your wish. Getting my point? అర్థమవుతుందా? సో సెక్షన్ 179 ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు యువర్ బిజినెస్ ఇన్కమ్. యూ కెనాట్ క్రియేట్ బిజినెస్ లాసెస్ బై యూజింగ్ సెక్షన్ 179. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. క్లియర్ కదండి? You cannot create business losses by using section 179. Getting clear kada? Any sort of confusion here? Excuse me. ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తుందా అండి? No, sir. క్లియర్ కదా? సో సింపుల్ అండి, సో సింపుల్ అండి. సెక్షన్ 179 ఏం లేదు, 100% డిప్రిషియేషన్ ఇస్తుంది, 100% ఎక్స్పెన్స్ తీసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ఎలక్షన్. మరి ప్రతి ప్రాపర్టీకి వస్తుందా అంటే లేదు. వీడు ఏమన్నా అంటే క్వాలిఫైడ్ పర్సనల్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పాడు, క్వాలిఫైడ్ ప్రాపర్టీ అన్నాడు. క్వాలిఫైడ్ ప్రాపర్టీ అంటే టాంజిబుల్ పర్సనల్ ప్రాపర్టీ, ఓన్లీ పర్సనల్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఇస్ టాంజిబుల్, దానికి మాత్రం సెక్షన్ 179 వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ క్వాలిఫైడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అన్నాడు. సో వాట్ ఆర్ ద ఇంటీరియర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ యూ మేడ్ టు ఏ నాన్ రెసిడెన్షియల్ రెంటల్ ప్రాపర్టీ? సో నాన్ రెసిడెన్షియల్ రెంటల్ ప్రాపర్టీ ఇస్ నథింగ్ బట్ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ కదా. కమర్షియల్ ప్రాపర్టీకి నువ్వు ఇంటీరియర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేస్తే దాన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. బట్ యూజింగ్ సెక్షన్ 179 యూ కెనాట్ క్రియేట్ బిజినెస్ లాసెస్. యూ కెనాట్ క్రియేట్ బిజినెస్ లాసెస్. క్లియర్? క్లియర్ బ్రో. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సెక్షన్ 179 ఈజ్ యూజ్డ్ లైక్ ఫర్ ద ప్రాపర్టీ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ మోర్ దెన్ 50% ఫర్ బిజినెస్ యూస్. ఖచ్చితంగా దట్ ప్రాపర్టీ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 50% ఫర్ బిజినెస్ యూస్. ఇఫ్ ఐ యూజ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఫర్ more than more than 50% for personal use, then it will not be qualified under section 179. You must use the property for business usage for more than 50%. Clear? Clear? And whatever the property for which section 179 applied, that should be purchased by own only, purchased by own. So what is the meaning of that? You cannot if it is a gifted property, if it is a gifted property or inherited property, can you take depreciation on that? And no, you have to purchase that asset by your own, or you have to acquire the asset by your own. If it is a gifted property or inherited property, you cannot use section 179. So section 179 cannot create business losses. Clear? If the usage is more than 50% for business, then only you can use section 179. And section 179 can be used only when the asset is acquired by your own. So if you are acquiring an asset by way of gift or inheritance, you cannot use section 179. Clear? Clear? Any confusion Clear. అండి? సెక్షన్ 179 ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఎవరికైనా? No bro, that's not clear. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్షన్ అండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఆటోమేటిక్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఆటోమేటిక్ థింగ్. ఈవెన్ ఫర్ ద సాఫ్ట్వేర్ నువ్వు చెప్పి ఒక అసెట్ని నువ్వు ఇన్పుట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా దానికి సెక్షన్ 179 తీసుకుంటున్నావు అంటే సాఫ్ట్వేర్కి చెప్పాలి, యా ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సెక్షన్ 179 ఫర్ దిస్ ప్రాపర్టీ. అదర్వైజ్ బై డిఫాల్ట్గా నీకు అది బోనస్కి షిఫ్ట్ చేస్తుంది, లేకపోతే మేకర్స్కి షిఫ్ట్ చేస్తుంది. కానీ డైరెక్ట్ సెక్షన్ 179 ఆటోమేటికల్లీ ఇవ్వదు.
ఐఆర్ఎస్ డస్ నాట్ అజ్యూమ్ లైక్ నువ్వు ఆటోమేటిక్గా సెక్షన్ 179 వచ్చింది అని. సెక్షన్ 179 షుడ్ బి షుడ్ బి క్లెయిమ్డ్ బై యూజింగ్ ఎన్ ఎలక్షన్. యూ మస్ట్ ఎలక్ట్ దట్ అరే నేను ఈ ప్రాపర్టీకి నేను సెక్షన్ 179 వాడుతున్నా. కానీ ప్రతి ప్రాపర్టీకి సెక్షన్ 179 తీసుకోవచ్చా? ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ క్యాన్ ఐ ఎలక్ట్ సెక్షన్ 179? No. 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 For which property can I use section 179? For only tangible personal property, we can go with election So 179. if it is a tangible personal property and the usage person is less than 50% for business, can I go with section 179? No, it is not possible. It is not possible. Clear? Clear కదండి? క్లియర్ కదా? సో బట్ ఇక్కడ ఏమంటారంటే సెక్షన్ 179లో సాఫ్ట్వేర్, సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది, స్పెషల్ కేటగిరీ. కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ క్యాన్ 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 బి ఏ క్వాలిఫైడ్ ప్రాపర్టీ అండర్ సెక్షన్ 170. సాఫ్ట్వేర్ ఒక్కదానికి సాఫ్ట్వేర్కి మాత్రం ఎక్సెప్షన్ ఇస్తాడు. క్వాలిఫైడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ సాఫ్ట్వేర్, ఇవి రెండు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మనం చెప్పిన దానికి. సో బికాస్ యూ కెనాట్ సీ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ టాంజిబుల్ ప్రాపర్టీ. సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ నాట్ ఏ టాంజిబుల్ ప్రాపర్టీ కదండి. యూ కెనాట్ టచ్ సాఫ్ట్వేర్ కదా. సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ఏ కోడ్, బట్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ some section 179 is allowed అండి. Okay, so my question is, can I go with election section 179 for real properties, for building? No. But if I make any improvements to building, that is commercial building, can I go with section 179? Yes. Yes. Under section 179, can I depreciate entire property? Can I depreciate entire property? Yes. 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 But if there is no sufficient business income, We can carry forward section yeah. 179. So section 179 is limited to the extent of business income. 1 second అండి, ఒక్క నిమిషం ఆగరా. యా అండి, సో సెక్షన్ 179 ఈజ్ లిమిటెడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్కమ్. You cannot create losses by using section 179. You cannot create any business loss by using section 179. Clear? ఓకే. సో రేపు నేను థియరీ రాయిస్తానండి. థియరీ అసలు పోస్ట్పోన్ చేస్తూనే ఉన్నాం. సో ఖచ్చితంగా డిప్రిషియేషన్కి థియరీ రాద్దాం. అండ్ ఇంకోటి కొంచెం రివిజన్ చేసేయండి, మేకర్స్ కంప్లీట్గా చేయండి సెక్షన్ 179. సో ఈవెన్ మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ ఏదైనా మెయింటైన్ చేస్తుంటే సెక్షన్ 179 కూడా చూడండి. క్లియర్? రేపు బోనస్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. సో వీల్ బిజినెస్ ఇన్కమ్. Okay. Okay. సో టుమారో విల్ బి eyeing our class 8 AM. ఓకే బ్రో. ముఖేష్ బ్రో, ఇది వర్క్ పేపర్స్ ఏమన్నా ఫార్మాట్ ఉందా బ్రో? నాకు ఒకసారి పెడతావా? వర్క్ పేపర్స్ people